Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Turkey calls on the Muslim world to stand with Lebanon against Israel. The Israeli Parliament Foreign Affairs and Defense Committee Chairman Yuli Edelstein cast doubt over prospects of diplomacy vis-a-vis Hezbollah yielding fruit. Israeli Defense Minister Yoav Gallant stresses to U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin that the chief threat to regional stability is the Islamic Republic of Iran. Turkey calls on the Muslim world to stand against Israel in relation to the rising prospects of hostilities which were instigated by the Lebanese-Iranian proxy Hezbollah, turning into an all-out conflagration. Speaking to his ruling AK party, Turkish President Recep Tayyip Erdogan emphasized that the Islamic nations in the region must stand in solidarity with Lebanon. Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı Batı'dan önce İslam alemi ve Orta Doğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. In contrast to the claim voiced by Turkey's head of state, Israel is not itching for war with Lebanon. Nevertheless, in light of an unsustainable reality in which over 5,300 rockets, missiles, and one-way unmanned aerial vehicles were launched toward Israel since Hezbollah launched its first aggression on October 8th of 2023, Chairman of Israel's Parliamentary Committee for Foreign Affairs and Defense, Member of Parliament Yuli Edelstein, acknowledged that every passing day draws Israel nearer to launching a full-scale attack against Hezbollah in Lebanon. אם לפני חודשיים שלושה היית מראיין אותי, הייתי אומר, בניגוד למה שפופולרי לומר, שאולי יש עדיין סיכוי להגיע לאיזשהו הסכם בלחץ הצרפתים, או אותו עמוס הוכשטיין, או מה שזה לא יהיה, ולקבל איזושהי פאוזה ולהרחיק את חיזבאללה למרחק הדרוש מן הגבול וכן הלאה. אני חושב שכל יום שעובר מפחית את הסיכוי הזה. האסקלציה היא כבר נראית לעין, לא צריך להיות מומחה צבאי גדול. הייתי בצפון שלשום, הסתובבתי גם עם תושבי אזור וגם עם ראשי רשויות, גם ודאי עם צה"ל. תשמע, מצב הרוח שהם כרגע לא שמחר כולם חוזרים, רק אם תביאו לנו איזה נייר. ולכן אני חושב שבאיזשהו שלב נצטרך להגיע לסגיר זה או אחר בפעילות בדרום, כי אנחנו לא ודאי נלחם בהתקפה בשתי החזיתות, ונתפנה לפעילות מול חיזבאללה, מול כל אלה שלא מאפשרים לנו להחזיר את התושבים, כי מדינה תקינה ודאי שלא תוכל לחיות עם המצב הזה לאורך זמן של אנשים שמפונים. Edelstein was further asked to address evident tensions between the Netanyahu government in Jerusalem and the Biden administration in Washington. אני חושב שיש פה שני דברים שחשוב מאוד לציין. אחד, זה סיוע ישיר למדינת ישראל, הצרכים שלנו באותם תחומים שלצערי הרב גם עלו לדיון ציבורי וחבל שכך, אבל גם לא פחות מזה, ולדעתי בנושא הזה לא עשינו מספיק עבודה בשנים האחרונות, זה להראות שבעולם הכותבי שמצטייר יותר ויותר, כבר אין את האילוזיות שאנחנו יכולים לרקוד בשתי החתונות וכן הלאה, אנחנו צריכים בצורה חד משמעית להיות בצד של הטובים. אני לא מפחד אפילו מן ההגדרה הזאת. מולנו מתגבש ציר עם אינטרסים שונים בסדרי עדיפויות שונים. לרוסיה לצורך העניין ממש לא דחוף להשמיד את מדינת ישראל, אין שום אינטרס בכך, אבל דחוף להם המלחמה באוקראינה. לאיראנים ממש הם מצפצפים על אוקראינה וכל מה שקורה שם, אבל חשוב להם להשמיד את הישות הציונית והם פועלים במרץ להגיע לזה. אבל בציר הזה הם תמיד יעזרו אחד לשני, כמו שאנחנו רואים.
לצערי, בצד השני של המתרס, כל אחד עם תיאוריות שלו, ואתה ראית את זה עכשיו בקונגרס עם הסיוע, חצי קונגרס רוצים לתת סיוע לישראל, אבל לא רוצים לאוקראינה, והחצי השני בדיוק להפך. אני חושב שאם אתה שואל את מבחינת המשימה המדינית, זה כמה שיותר לגבש את הציר הטוב, לא את ציר הרשת, את הציר הטוב, ולדאוג לכך שמדינת ישראל באופן חד משמעי, גם אם לפעמים יש לזה איזה מחיר טקטי, ניצבת בלב הציר הזה. Last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu released a televised statement in which he urged the Biden administration to stand by its commitment to ensure that Israel receives shipments of munitions which Congress had approved in legislation. While the Biden administration initially cited only one shipment that was withheld for review, it later became clear that the reason for Netanyahu's refer to delays were related to a decision not to expedite the bureaucratic processes necessary to ensure a steady stream of munitions during times of war. And while the revelation ratcheted up pressure on administration officials to rectify the slowdown, Edelstein insinuated that the slowdown of support may have emanated out of political considerations. אנחנו בסיטואציה לא פשוטה. שנת בחירות זה שנת בחירות. פוליטיקאים יש גם בארצות הברית, ופוליטיקאים בשנת בחירות קשה להם לראות משהו שמתרחש אלפי קילומטרים מן המדינה שלהם, כשבעצם מה שעל כף המאזניים זה אם הם ממשיכים, הם, המפלגה שלהם, הממשל שלהם, ממשיכים או לא. אבל בכל דרך אפשרית צריך לשמר את הדיאלוג, כמו שרמזת, אני יודע מה עולה בפגישות האלה, מה תוכן הפגישות, ודאי שמאחל בהצלחה עכשיו לשר הביטחון במסע המסתיים שלו שם בארצות הברית בפגישות שהוא קיים. Meanwhile, in Washington, Israeli Defense Minister Yoav Gallant held a long list of meetings with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan this evening, as well as with his American counterpart, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, during the course of which Jerusalem's top defense official emphasized the importance of cultivating the relations between the State of Israel and the United States of America. Above all, we must discuss our extraordinary ties, projecting power together, discussing areas of disagreement as friends do, and standing strong together in the face of attacks, from missile attacks to diplomatic attacks on the global arena. Our friends and our enemies see this room and understand our power. Defense Minister Gallant went on to address the separate challenges facing Israel, chief most the Islamic Republic of Iran. Today we are at a crossroad, and that will impact the entire Middle East. I am here to discuss the ways to achieve our common goals, ensuring the security of the State of Israel and projecting the powerful ties between our countries. In Gaza, we must work together to ensure the return of 120 hostages, with no exception. We must end the terrorist regime of Hamas. In the north, we are determined to establish security, changing reality on the ground, and bringing our communities safely back home. We are working closely together to achieve an agreement, but we must also discuss readiness for every possible scenario. The greatest threat to the future of the world and the future of our region is Iran, and time is running out. Now is the time to realize the commitment of the American administrations over the years to promise to prevent Iran from possessing nuclear weapons. U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, for his part, predominantly focused his remarks and subsequent discussion on the need to de-escalate hostilities along the Lebanon-Israel border.
Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want. And such a war would be a catastrophe for Lebanon, and it would be devastating for innocent Israeli and Lebanese civilians. And so diplomacy is by far the best way to prevent more escalation. So we're urgently seeking a diplomatic agreement that restores lasting calm to Israel's northern border and enables civilians to return safely to their homes on both sides of the Israel-Lebanon border. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to highlight that TV7 Israel is a donation-based non-profit ministry with all of our productions available free of charge. Therefore, we deeply appreciate it if you consider making a donation. You can do so by visiting our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Mevurach, and God willing, we will see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.